Hello everyone, welcome back to English with Miss Chami. This is our third vocabulary lesson about spices. Kulubadi. Here we go. Chilies. C-H-I-L-L-I-E-S. Chilies. Miris. green chili, red chili කියලා කලර් එක අනුව ඔයාලට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. British English අනුව ඒ කියන්නේ UK English අනුව chilies spell වෙන්නේ C H I L L I E S. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මම දීලා තියෙන විදිහට. නමුත් American English අනුව ඒ කියන්නේ US ක්‍රමයට අපිට chili spell කරන්න පුළුවන් C H I L I E S කියලා. මේ දෙකම ඔයාලා මතක තියාගන්න. UK and US English වලින් කතා කරනකොට සමහර වචනවල පොඩි ස්පෙලිං වෙනසක් තියෙනවා. සමහර වචනවල ප්‍රොනන්සියේෂන් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අපි නිතරම උත්සාහ ගන්න ඕනේ UK English වලින් කතා කරන්න සහ ලියන්න. Okay. Chilies, miris. Chili powder. Miris kudu. C H I L L I P O W D E R. Chili powder. Miris kudu. Chili pieces. Calimiris. C H I L L I P I E C E S. Chili pieces. Chili pieces. Chili flakes කියලාත් කියනවා calimiris වලට. curry powder. තුන පහ කුඩු. C U R R Y P O W D E R. curry powder. curry powder. turmeric powder. Kahakudu. T U R M E R I C P O W D E R. Turmeric powder. Turmeric powder. Pepper. Gummiris. P E P P E R. Pepper. මේක paper කියලා අදින්න එපා. එතකොට වෙනස් අර්ථයක් එන්නේ. Pepper. Gummiris. Gummiris කුඩු. Pepper powder. P E P P E R. Cloves. කරාඹු නැටි. C L O V E S. Cloves. Cloves. කරාඹු නැටි. cinnamon. කුරුඳු. C I N N A M O N. cinnamon. cinnamon. කුරුඳු. cardamom. කර්දමුංගු. C A R D A M O M. Cardamom. Cardamom. Kardamungu. Cumin seeds. Suduru. C U M I N S E E D S. Cumin seeds. Cumin seeds. Suduru. Fennel seeds. Fennel seeds. Maduru. F E N N E L S E E D S. Fennel seeds. Fennel seeds. Sweet cumin seeds කියලාත් කියනවා මහදුරු වලට. Fennel seeds, sweet cumin seeds, maduru.
nutmeg, sadika, NUTMEG, 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 sadika kudu, nutmeg powder, nutmeg, sadika. Mace, mace, wasawasi, MACE, 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 wasawasi. Fenugreek, uluhal, FENUGREEK, 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 uluhal. Mustard seeds, aba, MUSTARDSEEDS, mustard seeds, mustard seeds, aba. Coriander seeds, kottamalli, CORIANDER SEEDS, coriander seeds, coriander seeds, kottamalli, kottamalli kudu, coriander powder. Onions, lunu, ONIONS, onions, onions. Garlic, sudulunu, GARLIC, garlic, sudulunu. Ginger, inguru, GINGER, 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 inguru, ginger powder, inguru kudu. Brindleberry, brindleberry, goraka, BRINDLEBERRY, brindleberry. ගොරකා වලට ගාසිනියා කියලාත් කියනවා. ගාසිනියා, GARCINIA, ගාසිනියා. Salt, 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 lunu, salt, salt. Vinegar, vinegar, විනාකිරි. UK English අනුව අපි මේක vinegar කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරාට US English අනුව මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ vinegar කියලා. UK vinegar, US vinegar. වචන දෙකම මතක තියාගන්න. ස්පෙලිංස් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. vinegar, vinegar, විනාකිරි. mint, minty, MINT, mint, mint. curry leaves, කරපිංචා, CURRYLEAVES, curry leaves, කරපිංචා, curry leaves. Pandan leaves, rampe, pandan leaves, PANDANLEAVES,
V-E-S. Pandan leaves. Pandan leaves. Lemongrass. Sera. Lemongrass. 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 Sera. Alright. I hope this vocabulary lesson will helpful for you. Stay with us. Our channel English with Miss Chami. Subscribe to the channel, hit the bell icon and leave a like, share this video and give you a thumbs up. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Bye bye.